The village of Qishlaq, situated in the Salmas County of West Azerbaijan province, is currently grappling with a significant environmental crisis, triggering protests among its residents. The contentious decision to establish a glass production plant on the land allocated to the village municipality and mosque has generated dissatisfaction within the local population. Maraqlısı budur ki, həmin dövlətin özünün ekoloji idarəsi bu fabrikanın Qaraqışlaqda ölməsinə qarşı çıxıbdı. Və onun reportunda bu deyilir ki, əgər bu qurulursa Qaraqışlaqda 50 kilometr diametrində bütün bağlar və əkin sahələri quruyacaqdır. Bu İranın öz rəsmi reportudur. O 50 kilometr sahədə təxminən demək olur ki, 450 hektar olur. The entity in question is affiliated with the Qara Soda Company, ostensibly under the informal control of SIPA. Qara Soda is owned by the prominent billionaire Haji Ibrahim Asgharian, who is among the leaders of the nation's 6 largest industrial companies. As a figure of influence over both governmental and opposition media spheres, Asgharian's conglomerate, despite facing opposition, embarked on its initial plant in the city of Maragay, East Azerbaijan province, in 2013. Dövlətə yaxınlığı ilə bilinən Əsgəriyanın ticari işlərinin yanı sıra biz bilirik ki, xeyriyyə işləri ilə də bu insan çox məşğul olubdu. Yəni bu günəcək ölkədə təbii ki, bəlli rantlar alması üçün, dövlətə daha çox yaxınlaşması üçün 90 məktəb yaratdığı deyilir, idman zalları yaratdığı deyilir, xəstəxana tikdiyi yaratdığı deyilir. This facility resulted in the contamination of underground and surface water sources and pastures within a 150 kilometers radius, leading to the evacuation of several villages, Quşlaq, Yengikand, Chelkai, Garachopug, during subsequent floods in Maragay, Bonab, and other affected counties. The detrimental impact of the factory's operations extended to the discharge of wastewater into the Sufiche River, contributing indirectly to the pollution and desiccation of Lake Urmia. Adverse health effects, including the prevalence of liver diseases and pancreatic cancer, have emerged among the local population, accompanied by adverse effects on the surrounding flora and fauna. Notably, the raw materials required for the glass factory, namely sodium carbonate and dolomite, are sourced from Lake Urmia, raising concerns about the enterprise or governmental complicity in exploiting the lake's depletion. Qara Soda presently holds a substantial share, amounting to 60% of Iran's glass production. During discussions with Iranian President Raisi, Asgharian expressed intentions to elevate this share to 100%, underscoring the potential exacerbation of environmental issues. It is essential to highlight Asgharian's involvement in gold mining, with 50% of the country's gold reserves located in Lake Urmia and its vicinity. The situation underscores a broader pattern of environmental exploitation, raising questions about sustainable practices and the broader implications for the region. Xüsusən də Sipah burada böyük rol oynayır. Məsələ, mis süngün qızıl mədəni, Kabın qızıl, Şantəpənin qızıl mədəni və bu günlərin qurudulmuş Urmiya gölünün, oradakı gölün üzərində qalan o mədəni, dəyərli litium maddələri əmələn talanır və bu ekonomik faydası da Azərbaycana olmur ki, heç hamısı mərkəzə doğru gedir. Yalnız Azərbaycana qalan olur ekoloji fəlakət. In response to the ongoing crisis, villagers staged a protest on January 9th of this year. Local authorities deployed force against the predominantly elderly protesters, using tear gas and rubber bullets, resulting in the detention of 70 individuals. Those detained were fined and released subsequently on January 14th. Despite these measures, dissent persisted within the village, prompting continued police intervention and restrictions on the road going to the village. A noteworthy development was Asgharian's complaint during a recent meeting with the president, expressing dissatisfaction with local executive authorities for impeding the discharge of plant sewage into Lake Urmia.
This meeting resulted in assurances for the construction of the Salmas plant and the continued operation of existing plants. The media landscape, both governmental and opposition, has been notably restrained on this issue. The state agency IRNA initially reported on the village protest without elaborating on the underlying reasons. Later, while acknowledging the reasons for the protest, IRNA downplayed the environmental concerns, emphasizing the prospective job creation and purported lack of harm to the environment. Amma təbii ki, Azərbaycanlılar üçün, yəni İranda yaşayan Azərbaycan milləti üçün əsgəriyanın mərkəz bölgələrində yaratdığı bu xeyriyyəçilik işlərindən daha çox onun Azərbaycanda tikdiyi zavodlar və bu zavodların Azərbaycana gətirdiyi ekolojik fəlakətlər və qabaqca Marağa vilayətindəki məsələn kahve soda fabrikinin işçilərinin çəkdiyi xəsarətlər həmişə müzakirə olunurdu. This selective reporting is attributed to Asgarian sway over media outlets, including those operating in Western countries. Regrettably, the prevailing unofficial censorship by conventional media has marginalized this issue in Iranian Azerbaijan, limiting its visibility beyond the local context. The prevailing sentiment, as gathered from recent official statements, suggests a determination to proceed with the construction of the plant,